Once upon a time, long, long ago in, hell, well, you know the rest, the absolute evil had, in the fabulous predecessor to this game, taken over the entire overworld with its creatures. Now it spent its time on debauched parties and... Wait a minute. The entire overworld? No! One small village of indomitable heroes still held out against the invaders. The unamused evil was beside itself with rage. But all this was about to change once and for all, because the remote controlling evil sent its most vicious general into the field, the dark elf Talia. Talia, also known from the fabulous predecessor, came back from her vacation in a thoroughly good mood. Before that, she had defeated her foster father, the paladin Thanos. This fact is important to note. For this last remaining village of heroes was protected by none other than Tristan, foster son of Thanos and Talia's stepbrother. This proud warrior in shining, his handsome heroic chest accentuating armor, was the last glimmer of hope for the forces of good. Talia, who had fully embraced the dark side, couldn't wait to really kick her stepbrother's ass. And so our story begins. Всем привет, с вами Лео. Мы сегодня начинаем играть в Dungeons 4. С вами играли третью часть, но теперь пришло время четвертой. Поэтому давайте посмотрим, что здесь изменилось, что здесь добавили нового. Хорошая была отсылка на Астерикса и Обеликса. Какие-то долгие здесь загрузки, но ладно, сейчас он подгрузится, надеюсь. По крайней мере, многие жаловались, что здесь проблема какая-то с производительностью. Ну, посмотрим. Пока что больше 30 кадров не поднимается, хотя в настройках стоит 144, например. Может, ролики в 30 залочены, я даже не знаю. The last defenders of good were fighting for their survival. This seemed to be the perfect time for Tristan to make his appearance, the last mighty hero of the good races. My brothers, in your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished, when we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. Stand fast, heroes of the West! And with those familiar sounding words, Tristan charged into battle to the cheers of his men. The heroes of good had managed to capture some of the evil creatures. Nevertheless, it was more than questionable whether a few minor victories and a brilliant speech could do anything against the absolute evil's armies. A storm of darkness and gloom descended, heralding the arrival of Talia, the absolute evil's general. This entrance not only panicked the defenders of good, but also seemed to strengthen the creatures of evil. Hey, I'm back! Time to kick a little hero butt. Forward, creatures! Show me what you can do! Punch them smack dab in the mouth! Smash them in the face! Oh, and just as a precaution, get me my handbook of worn-out third-rate catchphrases. Ha-ha! If my eyes don't deceive me, that's my stupid stepbrother Tristan over there too, just waiting for me to lovingly put his head on a spear. Ha! Today is gonna be a good day. Talia seemed to be very sure of victory. Some might find this puzzling, as it was the beginning of a long new campaign. But okay, maybe the rest of the missions are nothing but a string of debauched victory celebrations, who knows? Так, хорошо, ну-ка. Навоз мы действительно можем как-то переходить. Жалкая горстка врагов. Так, хорошо, видим жалкую горстку врагов.
Fortunately, Talia's instincts took over at this point, something which wannabe pro gamers often refer to as auto-attack. Talia also remembered that she had a few skills that she could invoke whenever she felt like it. Oh, right. Whoa. That's how it's done. Щупальца как-то быстро. Давайте чуть отойдем. Иди к щупальцам. А, ну вот так с одной этой. Ну, мы очень быстро всех выпиливаем. Буквально с одного. Концентрированный гнев Талии. Пока действует концентрированный гнев Талии, ваше существо будет становиться сильнее. Но у нас нет существ. Победить Тристана. Time to bust these things open, pulverize them, nuke 'em! You have destroyed a cage. Talia had freed all the creatures. Not to be outdone by her stepbrother, she too gave a brilliant speech. Speech? Sure. Creatures, time to punch. Да у нас Италия хорошо справляется, я вообще не знаю, зачем нам существа. Вот, а тут сражаются. Непонятно, правда, с кем. Ну, тут воины какие-то. Что себе что творится? Я ничего не вижу. Я даже не вижу, где Талия. But the defenses on the left and right flanks made progress impossible. Talia had to вот destroy мы them где. in order to receive further support. The hero's left defensive flank could no longer withstand the breaching evil's creatures. The hero's defense collapsed on the right flank. The monstrous evil's creatures flocked to Talia. Excellent. I can always use more cannon fodder. I mean, loyal subordinates. А и с левой стороны мы все сделали. Что мы оказались быстрее, чем я думал. Какой-то ад пошел. Ну, там кого-то лечат. Ладно, пусть змейки лечат. Сейчас мы пойдем дальше. Так понимаю, тут Тристан. Да. Тут даже эти титры пошли. Yeah. Is that a trick question? You can see I'm here. Thanos deserved what he got. And I thought to myself, hey, like father, like son. You will pay for your deeds, sister. The light will protect me. Sister, ну и чё он это убежал? With these words, Tristan was bathed in a golden light that seemed to protect him.
As if that were not troublesome enough, a number of magical portals opened at the same time. Huh. As if this wasn't dragging on way too long already. Can't we just jump straight to the point where I greedily take over the world? Forward, creatures! Smash the portals! Flatten that magic junk! Pull the plug! My brothers! In your eyes, I see the same fear that would lead me to despair. Нам надо именно порталы уничтожать. Is extinguished when we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. Stand fast, heroes of the West! Oh, didn't you spout that same bullshit earlier? In exactly the same words. No, not at all. I am known for my brilliant speeches, wicked stepsister. I seem to remember that whenever you were supposed to speak in front of the class, we had to get a mark. You'll pay for that. Onward, faithful! Destroy the evil! All the magical portals have been destroyed, and with them, Tristan's shield went up in smoke. That's the way I like it. Now, where were we? Oh, yeah. I was just about to kick my stepbrother's butt. Sister, it doesn't have to end this way. Join me. Together we can still save the world. Oh, can't you just die and spare us all the embarrassing melodrama? Все, мы его добили. Talia, this isn't the end. We'll meet again. With these words, Tristan quickly created a portal and threw himself through it with the last of his strength. The portal closed again behind him. Treachery! Fraud! Cheater! This was supposed to be my victory! And what the hell kind of glove is that anyway? Looks to me like game design forgot to balance the thing properly. Maybe the people in charge were still too captivated by your great speech. It brought tears to my eyes too, however, not of emotion. As if the bird brains these evil creatures have needed grand speeches. A few skulls to bash in, and the social calendar for the evening is filled. Well, each to their own. But apparently, Tristan had suffered a mishap, as the aforementioned magic glove still lay in the place where it was last used. It would seem that he had accidentally lost it. Wonderful. This thing is just what I need. Très chic. I'll just grab that right away. And so our story begins. Это да, победа. Вы мир, погибло существ. Ну, практически 1 к 1. Ясно. Ладно, особые навыки. Выбор существ. Это мы все знаем. Ладно, пошли дальше. Tristan had managed to give Tanya the slip, but she had been able to capture his magic glove. The Gauntlet of Finitude, a fabled artifact. Unfortunately, UI overlays don't work in cutscenes, so Tanya couldn't read just exactly what the glove did. Nevertheless, she proudly presented it to the Absolute Evil in its form as the Dungeon Lord. And so misfortune took its course, because at the same time, Talia wanted to demonstrate how loudly she could snap her fingers. But this snap, which would go down in the history books as the Dungeon Lord snap, unleashed horrific forces that were discharged into the Dungeon Lord himself. As Tanya rose to her feet, the gauntlet had disappeared, and the Dungeon Lord lay dying. Viewers often began to cry at this point, because it made them think back to the last really good superhero movie. Talia mourned for about 5 seconds. Talia had shattered the realms of good and served them onto the absolute evil on a silver platter,
while it had actually done nothing at all. So Talia now became the absolute ruler. She had no clue about how to rule, but more than made up for it with hubris and consistently ignoring glaring problems. In addition, she surrounded herself with a staff of incompetent advisors. What could possibly go wrong? 10 minutes later, Tristan had captured Talia, locked her in a cage, and put the armies of absolute evil to flight. And so the story ends. We'll tell you how the story continues in overpriced microtransaction bites. Oh, wait, wrong script. That's a different developer. Hang in there, I've almost got it. While Talia was ignominiously taken away, the unused essence of absolute evil continued to float through the ether. It wasn't about to admit defeat that easily, but for evil to triumph once again, it needed Talia back, for better or for worse. And so the swirling essence of absolute evil set about commanding the perplexed-looking chaotic hordes and freeing Talia. Tristan! Let me out of this damned cage, you stupid little good elf. Otherwise, I'll have a hard time wringing your scrawny neck. What the hell do you want from me anyway? Talia, stepsister, your deplorable deeds must not go unpunished. You have slain our foster father, Tanos, a blasphemous affront to our goddess, whom you, to top it all off, have also slain. But we will have plenty of time to argue on our journey. I am here for the stone. Brynhild, if you please. You know you can, you little cutie. Oi! Go on, you lazy lot. Get that destroyer of worlds class hammer going. Talia had been captured. Only the bubbling around the place essence of absolute evil could save her. It was amusing to leave Talia in the clutches of her brother. But on the other hand, without her help, the shapeless evil would probably just roam the countryside as a disembodied something or other, and at best be hired for third-rate horror movies. Fortunately, a forgotten dungeon heart lying in the underground could quickly be reactivated. Together with the creatures of the Horde, it would be easy to smash the do-gooder heroes there to smithereens. Так, наконец нам дали подземелье. Had to get rid of that dwarven contraption on the overworld, as it posed a threat to the underground, and with it, the dungeon heart. It was therefore necessary Так, хорошо, тут мы все выкопаем. or rather, to have one built, because as a wafting essence, the А где выход с этого подземелья? Сейчас я пока не понимаю. Ну ладно, оно где-то есть, очевидно. Построить сокровищницу 5 на 5. Это мы могем. Это еще такое-то... Ага, очки населения, я понял. Главное меню, исследование, армия, существо ловушки и меню строительства. А меню строительства на кнопку R. Отлично. Ну сейчас, пусть они докопают. А как мне им это шлепок-то выдать? Непонятно. Ну и ладно. Так, говорят, вот это надо делать. Давайте сделаем. Теперь мне надо хранилище коварства, которые не дают. Ну ничего страшного. Вот, сокровищница. Берем. Строим сокровищницу. Готово. Великолепно. Ничего и лучше я и представить себе не мог. The gold-hungry evil had built a treasury. The meager amount that could be stored in the throne room was simply not even close to enough for a proper gold bar.
Теперь они могут здесь, да, что-то добывать. Это хорошо. Давайте новую комнату. Нам это тоже все понадобится. Да куда это они побежали? Вы что, есть пошли? Ага, да, просто правую кнопку мыши надо нажать. Тогда... Тогда можно все пинки. Класс, класс. Нормально, пойдет. Так, опять и что-то изучаем. Курятник. Это индюшатник. Это не там, где инди-игры делают, это там, где индюшек выращивают. Смотри, как забегали, а? Молодцы, молодцы. Да, гоблины нужны. Тут я не откажусь, пожалуй. Построить схрон. Ну, сейчас мы, наверное, его изучим. Сопляки, хранилище коварства. Орда, орк. А вот он схрон. Пока что-то этих нет. Пора платить жалования, обойдутся. Так. Вот это надо изучить. Вот он схрон. Открывает комнату хранилища коварства. А это что такое? А, еще они быстрее начинают работать, если мы их ударим. Ну, пока все выглядит достаточно похоже, как было в прошлой части. Орда для новичков. Had built a hideout for the Horde's creatures. These could henceforth build themselves a place to rest there. Так, и в этом схроне мы можем кого-то нанять. Нагу за 400. Еще одну нанять. И 2 орков, я так понимаю. Да-да-да, это да, они тут появляются. But fresh starts are never easy. The evilest evil could use the hand of terror, not only to intervene, but also to lend its little snots the impetus they needed by giving them a spirited slap. А, ну я уже научился. Excellent things could be done with it, such as exploring new stuff. However, first, a place had to be found where the evilness could be stored. Немного коварства мы получили. Absolute evil quickly built a vault of evilness. А, хранилище коварства, конечно, как же я не заметил. Но этих нам хватает, индюшек? Вместимость занята, непонятно. Непонятно. Тут еще вот куча золота. Но пока не будем его трогать, мало ли, это все-таки обучающая какая-то эта область. А где выход? А выход, наверное, вот... Нет. Мне кажется, что вот это наш выход. Вход в подземелье, да. Но он какой-то запечатанный. А это кто такой? Карлик-бомбардир. Гоблин. Можно, кстати, до 2-го уровня поулучшать. А, тут существ, кстати, прибавится. Неплохо. Ну, давайте смотреть. Хранилище коварства. Это мы всегда за.
Ну, коварства у нас теперь будет много, я чувствую. Может, сюда героев закидывать? Если честно, надо было прочитать, что здесь делают. Glamorous evil had built a vault of evilness. This allowed it to henceforth store evilness and use it. Это местная манна, что ли? And Boy, no need to sit around being lazy when we could be picking up a little gold while we're here, eh? On you go, lads. Grab the nearest gold vein. sooner or later, the greedy dwarves would dig their way into the dungeon. The perfidious evil used a workshop to prepare traps to stop the gold-stealing dwarves in their tracks. Мастерская. Говорит, мастерскую надо построить. Ну, эти копают, конечно, копают. Я так понимаю, вот это вход, да? Further research would not only make new units or rooms available, but also increase the maximum number of little snots or creatures. The hard work allowing evil had built a tinkerer's cave. Here, little snots could use the work units to make toolboxes, which were needed for the more extravagant dungeon accoutrements. Построить шипастую ловушку. Сейчас будем шипастые ловушки строить. Так непонятно где. Ловушки и двери, очевидно, здесь. Деревянная дверь. Так, мне их еще придумать надо. Вот они, ловушки. Есть дверь. Простые ловушки. Ну, интересно, интересно. Ага, создадут инструмент. Ну, давайте, создавайте. Ну, копают, копают. Давайте, копайте. Не очень быстро, конечно, не копают, но тем не менее. Hey, look, I realize you really get a kick out of slapping your creatures, but they're not really the enemy here. Maybe you should reassess your priorities. Тут можно сразу и улучшать подземелье, провести слен 3-й уровень подземелья. Давайте это и сделаем. 3-й уровень подземелья, это вот это 500 всего лишь, мелочи какие. Провести исследование карлики. Где наши карлики? Гоблин. Ну вот какие-то есть карлики. Или вот это. Нет, сопляки. Мастерская. Может, мне вот это надо улучшить? Потому что... Сколько нам... 8 существ. Ну, здесь тоже надо... Карлики. Ее исследовать. I sure hope not, because I have a whole different set of plans for just how you lot are gonna die. Да, скелет надо было улучшить, потом вот это. Так, хорошо, появилась шипастая ловушка. Мы ее тут поставим быстренько. Пусть народ мучается. Так, а теперь я могу, получается, существ, да, набрать? Бомбардир. Карлик-бомбардир. У нас денег мало. Ну, давайте одного закажем. Хотя, наверное, от двоих. The cunning evil had placed the first traps. This would make it much harder for the greedy dwarves to steal the gold from the treasury or even destroy the dungeon heart itself.
Ну, тут бы, наверное, неплохо было бы еще одну построить. Я запутался, где вот она. А, не строится. Вторая не строится, нет места. Надо здесь прокопать еще. А, тут не копается. Ясно, ясно. Специально сделали, чтобы я не построил вторую. Я так и понял. Ну, давайте существ донаймем, наверное. Подожди, это 500 стоит, это 400 и это 300. А, ну то есть бомбардиры действительно самые такие. Мы еще двоих можем нанять, между прочим. В новую область? В какую? А-а-а. Ну, тут лава есть. Ну, давайте этих встретим. Смотрим, что будет. Что даже должно случиться. Oi! Something dug into my little goat boy. Yeah! They had to be stinking orcs, whose skulls are at best used as toilet paper holders in the lavatory. Okay, boys! Tear this joint to the ground! Dwarves had opened a passage into the dungeon. The little snots immediately executed Order 67, as they had been instructed to do by Talia in such a case, which meant that they ran through the dungeon with their arms flapping wildly. At the same time, they opened the secret trap cache, so that the tricky evil could give the dwarves a very warm welcome. А, подождите, друзья мои, а вы что здесь сидите? Подождите, я могу F2 нажать, правильно? А, ну ладно, не вы и так загасили. Ух, ничего себе. Гномы в подземелье. Наглёшь. Obviously, the danger from the dwarves had not yet been neutralized. Luckily, the little snots had made a few traps in their spare time. Нам это уничтожить надо. To make available to the all-consuming evil. А на это мы вообще потом перейдем, да? Ну, можно еще и ловушки понастраивать. Чтобы вообще было неплохо. Ну, слушайте, пока выглядит все заманчиво. Я думал, у нас сразу как-то на выход куда-то мы перейдем, а получается нет. Ну ладно, давайте мы пока... Мужики, а вы чё? А ну-ка, давайте я попробую. Так, вот я сюда всех закинул. Ну, наши великолепно справляются, поэтому не вижу вообще никаких проблем. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за внимание, всем пока, увидимся в следующей серии.